Monsieur le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, en ma capacité de président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois d'octobre 2022, j'ai l'honneur d'ouvrir cette réunion ministérielle du Conseil. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre participation. Notre réunion aujourd'hui est consacrée à une thématique de toute première importance. Le lien entre dérèglement climatique, paix et sécurité, construire la résilience et l'adaptation pour une sécurité alimentaire dans les États issus de l'Afrique vers le monde. La présidence marocaine a tenu à la programmer à la veille de la COP27 qui se tiendra à Sharm el-Cheikh en terre africaine. Il nous a paru qu'il y a là un momentum à saisir. Et je suis certain que nous partageons tous ce constat. Notre réunion a pour objectif d'échanger sur les corrélations entre les changements climatiques, la paix et la sécurité en Afrique. Et nous ferons un focus particulier sur la sécurité alimentaire au niveau continental et spécifiquement dans les pays insulaires et africains. Notre souhait est que les différentes interventions abordent les efforts de lutte engagés au niveau national, régional et international pour faire face aux défis du dérèglement climatique dans un contexte international continental marqué par le stress hydrique, le réchauffement climatique et la pression sans précédent sur les ressources alimentaires et énergétiques mondiales. Nous souhaitons aussi écouter les différents intervenants sur les meilleures mesures pour optimiser et ajuster nos approches de lutte et de prévention pour créer les conditions nécessaires d'adaptation et de résilience des économies africaines face au changement climatique. Vaste programme donc que nous devons cerner dans un temps limité malheureusement, entre 2 heures et 2 heures et demie, et j'invite respectueusement les orateurs à observer les limites de temps imparties afin que nous puissions tous écouter un maximum d'interventions. Les orateurs désireux de le faire peuvent faire circuler le texte intégral de leur discours. Je vous souhaite, et je me souhaite donc, l'insuccès dans nos travaux et déclare ouvert cette réunion. Je voudrais vous soumettre pour adoption le projet d'ordre du jour de notre réunion figurant dans le document PSC/PR/DA 1114. S'il n'y a pas de réaction, je présume que l'ordre du jour est adopté. Et l'on est ainsi décidé, l'ordre du jour est adopté. Au titre du point 3 de notre ordre du jour, je vous propose d'organiser les travaux sur ce point en 2 temps. Nous allons d'abord aborder le thème dans le cadre d'une séance ouverte, avec la présentation de Monsieur le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, ainsi que des orateurs invités. Et nous passerons ensuite à une configuration séance à huis clos, où je donnerai la parole aux honorables représentants des États membres. Si cette séquence, si vous êtes d'accord avec cette séquence, je peux considérer donc qu'on fera la réunion en 2 temps, une séance ouverte et puis une séance à huis clos, réservée uniquement aux membres du Conseil de paix et de sécurité. Je ne vois pas d'objection, donc nous allons procéder ainsi. Au titre de la séance ouverte de cette réunion ministérielle, j'ai une liste de 10 orateurs. Et je leur demanderai de s'en tenir au temps imparti à leur intervention. Je commence par donner la parole en premier lieu à son Excellence, M. Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Your Excellency, Honorable Minister, Ambassador Bankole has agreed that the presentation on behalf of
will be presented by Ambassador Josefa, the Commissioner for Agriculture, Rural Development, Blue Economy and Sustainable Development. Please go ahead. Commissioner. Your Excellency, Commissioner Bankore's statement will be matched by the statement to be made by Her Excellency Commissioner Josefa, the Commissioner for Agriculture, Rural Economy, Rural Development, Blue Economy and Sustainable Development. So we have only one presentation from Her Excellency Madam Josefa. So I give the floor to my sister Josefa for presenting her declaration. Madam Commissioner, you have the floor. Thank you very much, Honorable Minister, Mr. Minister, for giving me the floor. I just want a clarification because I have 5 minutes. If I have to meet with Dr. Ambassador Bankole, will I speak with 5 minutes or I can have additional because I didn't manage a very extensive brief of what is happening in the sector. I just want to guide us. Because I have to come so part of my, I want to be as quick as possible to keep the time to give chance to other. If the Ambassador Bankole is not, can I continue and do my presentation? Yes, please. But keep in mind that we have a long list of interventions and please. Your Excellency, thank you for giving me the floor. Excellency Nasser Minister, the Minister of Foreign Affairs, African Integration, and Expansions of the Kingdom of Morocco, Extra-Person of the PSC, representative of the African island. Let me start with the existing protocol. Ladies and gentlemen, all protocol will be observed. I have the honor and privilege to read the statement to the PSC section on climate change and security nexus, building resilience for adaptation and continuity in the African islands. Let me begin by thanking the PSC for their sustained interest in examining climate change and security nexus since the beginning of this year. In the wake of the COP27 initiative that has been furthered, an African COP which is just 2 weeks to come. It is gratifying that the PS is focusing on the same island issue that are particularly threatened by the impact of climate change, also at a time when the world is confronted by the global food crisis of unprecedented proportion. As we noted last week at a high-level conference on food and nutrition security in terms of October that we realized here at the headquarters of African Nutrition, he saw the solution of the crisis in line with the African Union theme of the year by building resilience in food security and nutrition. 1 out of 5 Africans, representing 278 million people, were confronted by hunger in 2021 compared with 40% globally and an increase of 50 million people since 2019. Food insecurity prevalence is also higher among women compared to men, and 80% of African population cannot afford a decent meal on a daily basis. The main target of the increase in hunger are what we have been blocked by the 4 C's: conflict, climate change, COVID-19 pandemic, and the high cost of living. Sustainable solution was addressed with the 4 C's. Excellency, distinguished delegates, ladies and gentlemen, while there is still no direct causal link between climate change and security, it is now an established fact that climate change undermines human security and drives local conflict and other types of violence in Africa by interacting with other information variables such as water scarcity and resource competition, food insecurity, low economic development, weak institutions,
population displacement and migration, among others. The Lake Chad and the Sahel are perfect examples of where climate change is fueling conflicts in Africa. The last scientific report by the IPCC reaffirmed Africa's vulnerability to the climate change and its impact in limiting the continent's socio-economic trajectory while we are least responsible for the climate change. Excellencies, ladies and gentlemen, the Paris Agreement sets three ambitions to limit global warming to less than 2% degrees Celsius above pre-industrial level and to pursue efforts towards 1.5 degrees Celsius to reduce risk and impact of climate change, to increase the ability to adapt to the impact of climate change and to foster resilience, and third, to ensure financial tools are consistent with low emission and climate resilient development. COP27 presents a need and an opportunity like ever before to galvanize immediate and ongoing action in the most vulnerable countries, including African islands and communities, to adapt to the impact of climate change. However, the challenge is that despite years of negotiation, climate finance has yet to reach African countries at the pace and skill needed to confront the intensifying impact of climate change and promote just conditions. We would like to call upon developed countries to step up their action and provide scale-up and annual financial climate financing to respond to the needs of vulnerable developing countries. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, in terms of climate change governance in Africa, the CAOS, providing leadership and strategic guidance on the continent's engagement in climate change. CAOS can also advocate for the upholding of a common position on climate change that ensures a strong African voice and the climate negotiation will key priority for Africa. The three African Climate Commission established by COP22 in Marrakech in 2016, the African Island Climate Commission, which we are visiting now, the Congo Basin and the Sahel Climate Commission are coordinating action around the different climatic geographic areas. This is in addition to the adaptation initiative, including the adaptation to African Agriculture Initiative that was limited by the Kingdom of Excellency. The Commission, the Climate Commission are at the different levels of implementing and operationalizing the action plan and the program. To the meeting of 27 series of meetings have been organized by the Commission of the upcoming months include the meeting of the African Island Climate Commission plan to take place in the margin of the climate change and development in Africa. Excellencies, as I conclude, I would like to reiterate our commitment to continue to work with the member states and the relevant stakeholders in the implementation of climate action and related framework. I thank you for your kind attention. I hope I got a get to the time. Thank you. Thank you very much, Commissioner Joseph Almonen Correa-Sacco, for this very important statement. Je donne la parole maintenant à M. Fabien Jobert, ministre de l'Environnement et des Changements Climatiques des Seychelles, en sa qualité de président de la Commission des îles africaines sur le climat. Monsieur le ministre, vous avez la parole. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.